Mohamed pia amejiondoa, sijui leo shida ni nini, nani anafanya akiondoa. Nimeona ndugu yangu Lala anajaribu kuingia akitoka. Wacha nikupatie nafasi kabla tupate kusikiza kwa Alex. Asanteni wenzangu, nafurahi kuwaona siku hii. Nimesikia tu saa hizi, nimesikia nyinyi mkizungumza na hata ndugu yangu moja amenisendia text what's going on at Matiangi's home, and that Baba is there and there are number of police, around the home. Are you guys hearing anything of that kind? What's going on? That kind of intimidation? Can somebody share anything? Yes, it is in the mainstream media. Though we can't play the videos from media like Citizen here, inaleta shida. So those who've seen it, or maybe somebody can share with you through the WhatsApp. Okay. I would like to hear that. Otherwise, I think we are on the right track. I think I read someone sharing and trying to compare the U.S. Al Gore versus Bush, where the Supreme Court came in and stepped in, and Al Gore, stepped down or decided to let go, and then Bush became the president, and was trying to compare that to us, to Azimir. And I want to say that there is no similarities at all. The analogies they are far apart. Number one, the US, there was no criminality impact. There was nobody claimed that votes were stolen. In Kenya, it is the stealing of the vote. There are 8.1 million majority that voted for Baba. And so the two cannot be compared because it's easy to kind of throw words out there. Secondly, I just want to emphasize this. Here in the US, we love guns, and to an extent where people don't like them because they have been hurting people. But if you go back to the history of guns, it's found in the Second Amendment of the United States Constitution. It simply means that the Second Amendment addresses the issue of the government coming to take people's right away from them. And the right for anyone in a democratic system is that thing called the vote, okay, the ballot box, because that's where a normal wananchi can participate in determining their own future. It is that vote that legitimizes a government. If it is stolen, that is the worst of the worst. You don't have any democracy at all. So when we talk about corruption, the mother of all corruption is stealing of people's right to self-determination. And that's exactly what Kenya has done. If we let the system to continue, then we are saying goodbye to constitution, our hard-won constitution, because it's got no use. In other words, we are saying bye to election that is free and fair, that it won't happen again, because next person, how will you stop them from stealing? Okay. Third, if we don't step in now, then nobody else will, because the person who will come forth to try to put things straight will be viewed from a tribalistic mindset. And so this is Kenya's time, because there are voices across the tribes. All of us are together saying this is what we want for our nation.
This is the Kenya we want. We want a country that is not tribalistic. We want leaders that unite people together. Can you imagine Ruto or somebody else who is not elected, who people not happy with, coming into to bring law and order or try to bring the constitution back? People will always be suspicious of such character. And so God has given us opportunity now, when the voices of Kenyans are saying no to the electoral theft, no to bad governance. This is not about Raila or about Ruto. This is about justice. It's about peace. It's about one nation. It's about one people. It's about a destiny for all of us. It's about uniting ourselves together. It's about selecting what we want as Kenyans. So let's forget about the truth. Let's just look at our constitution. What do we want? Do we want one nation, or we want a country ruled by other voices, other people from outside of us, including Venezuela? And so I think this is the right course. This is a just war. And from theological perspective, this is God's way of telling us that Kenya is on the right track. I want Kenya to come back on the right track. And so if you believe in justice, if you believe in truth, if you believe in one Kenya, if you believe in love for God and love for God's people, this is our time. And if we all act together, there's no need for a gun. There's no need for anything else, because truth will triumph. Love can triumph. Oneness can triumph. And all we are saying, we want one nation, a nation that the president can come from anywhere, can come from Giriama, can come from Luo, can come from Teso, from Luya, from Kisti, from any one of us can step out and be a leader. Not a country that always led by one group or the other. We want a voice of the people to be heard. And this is a chance for us. I do several things. I know how war can hurt people. I'm a critical incident debriefer. I send young men and women in the US to go to war. I'm probably the last person sometimes they talk to before they go, because I provide those services. I see mothers and fathers and telling bye-bye to their sons and daughters going to either Iraq or going to Afghanistan. You know, I gotta be there, see their faces. And Kenya is so precious for all of us, and we have to protect it. And this is a time when we can step out. Kenyans can step out and say no to criminal gangster leading us, no to injustice, no to tribalism, yes to the Constitution, yes to rule of law, yes to free and fair election process. That's what this is all about. It's about a destiny for all of us. All we've been doing is postponing our problems to the next generation, because if we don't do anything, I can promise you, after 2027, there may be no Kenya. With all these young men and women with no jobs, education, and the future is dark, okay, they have nothing to lose. This is a time that we have a hope to put something that we are all proud of, a hope for me even to visit my country and find young men and women working, having a hope. When I was growing up, if you go university, you know there's a job waiting for you. There's a future for you. Right now, there's no future. And those who are driving those big vehicles, you know, we know where they got their money. Sometimes I see them in Washington, D.C. and everywhere else.
living in those wonderful hotels. I know that's somebody else's money. That is the taxpayers' money. That is, they're doing this large life they're living, yet the common man is poor. I come and travel between Nairobi and Mombasa. As I travel in, I look through the window and you see homes, people living like birds, living in huts. And this is after all many years of independence. Where is the money going to? Where are the imaginations? Where are the thinkers? Why can't we produce something that can help our people? I'm privileged to be here in the United States. I'm privileged to do the things that I do. I'm privileged to sit in Harvard Business School. I'm privileged in all that, but not my people are not. People, you guys are not in Kenya. And so it is important for us to stand as women, stand as men, and I challenge the diaspora community, because sometimes we are on the periphery and we know how governments are run. We know the kind of system we have here. We are enjoying securities, we are enjoying jobs, we are enjoying wonderful experience, situation, here. But back home, what's going on there? And sometimes I see some of those MPs, they don't know their responsibilities. An MP is supposed to be a lawmaker to help create an environment where business can thrive. They are not supposed to be going to the state house and doing all that stuff. They're going to learn what it is to be a member of parliament, to represent our people. And so it is important for us to stand on the right course and get our country back. I heard Sabina Chege claiming that Kenya is larger than all of us. Yes, it is larger than all of us, it's true. But corruption have killed nations. There's no peace where there's corruption. And so when you talk about larger than us, then we have to do the right things. We got to bring electoral justice. We got to clear the clogs that stop development. We got to be imaginative and create jobs for young men and women. We got to be inventors instead of always brokers. The money we see in Kenya is wrong money. You see, money is very interesting. You can invest it, come into Kenya, buy land, divide it. A lot of people do that. Marry other people have this quick money. Divide it, sell it, make a huge price, and get the money out of the country. And then you see we have it. And so here we have Kenyans with this piece of real estate that they will do nothing with it because too expensive. You can't, develop it, and you're stuck with it. And somebody has made money, has got out of the country. We need long-term development. People that will come to work with us. I visit some of them, and they don't want to hear about Kenya anymore. They don't want, because it's corruption. And so even some of us who are trying our best to promote Kenya, we cannot, because they are not listening to us because of corruption. And this is the difference between Kibaki won. Things were good when Kibaki won, and there was goodwill from all the business around the world. And that's why the country did very well in the short run, because a lot of this is perception. If you're perceived to be corrupt, nobody wants to deal with you. And if you get the money, you get a very high interest rate. And so those of you who think that this government will give you a job, they cannot. They will not. They don't have the capacity. They are dishonest. It's about, trading, brokers, just a brokerage. But there's nothing, those fundamental base that is holding that country to growth. All we are doing is just juggling back and robbing Paul to give Peter here and there. But there's nothing that is building the grassroots underneath all of us. And so you gotta decide. You gotta decide where you want your country to be. And for all of you who are ministers like myself, truth, God will judge you. God will judge you. If you go out to State House and collect money there,
God will judge you. That man is meant for Yes, those Brother poor Lala, people out there. you can summarize. We allow stay others also. together, Now I want work to wait together, and see what God can do and act together. Thank you very much. Thank you very much. Though it has been long, I know people are really bitter and are really hurting and will really want to lecture this government on the right way. So let us just mind our time, tufanye haraka haraka, alafu tukiwa na point zingine tuweke tukuje nazo baadaye. Karibu ndugu Ben, naona hata ukiwa usikii vizuri hii maneno ya Kenya, huwezi lala, usingizi hauji, unajaribu kulala lakini wapi? Awacha tukaribishe Bwana Boma, alikuwa hapa, alafu tuende kwa msimamo. Najua wakati wako ilikuwa hapa, ingawaje Bwana Boma amekuwa akikuja akijiondoa. Boma, karibu. Yeah, asante na tumaini mnanisikia. Halo? Unasikika? Asante. Niko mahali busy kidogo, kwa hivyo nitatembea na si attract watu wengine kwa picha ambazo hazitakikani kuwa na kuwako. I want to say something, a little bit of what I said yesterday, jioni. Nafikiri msimamo na Alex walikuwa hapa. Kuna kitu ambaye inatendeka. And I think we will be wise to catch on in terms of what these guys are doing. They are creating diversions. That's the bottom line. They are creating diversions, and whatever can grab the attention for the day, they will do it. It doesn't matter how bad it is. It doesn't matter how good it is. As long as they can grab the attention of the media and everybody else, they will be happy, because then it pushes one other day ambayo they are not being critically criticized or looked upon. Now, here's the beauty of that though. I think those who are Christian, you can remember the story of Joseph and how repeatedly he reminds his brothers that even though they meant everything that they did for evil, God turned it around and it came for good. So they are going to continue to do what they want to do. We have to tap into this and turn it to our advantage and say that, and electoral justice makes it another reason why they should not stay in power, because they think in their own way that as long as they are creating diversions, then no one is paying attention, or everybody is getting drawn away from what is important, which is electoral injustice. So I think the wisdom will be in us and people who support the movement to say that we have listed everything that this government is doing and it is wrong. So therefore, we go to the Mwananchi and say these are the things or the reasons why these people should not be in power. The other point I want to make is this, that the revolution, it has to get to that critical point whereby it's being pushed by Mwananchi. Baba, as good as he is, he can only push things up to a certain point. And as we have seen the development, there are people who have surrounded him. They have kind of hedged him in terms of he can see things, but his hands at some point are tied. And one case in point is the people that he got into handshake with.
I don't know what is going on, but I can only speculate that there are people in there who are constantly whispering to him, saying we can only go this far. This may not be a good point. This may not be a good way to go. And one of those things I'm suspecting is consider the businesses, the people of the business, wale ambao wanafanya biashara, kwa sababu they will use that to say, Baba, we cannot have a revolution. We cannot walk to State House because think of what could happen. So as long as Baba is surrounded by those people, it's going to be tough. So what I'm suggesting is the revolution has to come from down. The people have to decide and say, Baba, you are either coming with us or hata wewe, that tsunami is washing you and pushing you to where we want to go. That is the only way I see it working. We cannot sit here and say, let us wait on Baba, see what his next move is. See, because there are hindrances, there are roadblocks, there are people in there. We've seen it. From Kinanuru, they've told us. We've seen it. People have gone to State House. They are making deals and they are trying to discourage Baba, telling him, you see how this man has planned everything. If you try to do this, you may not succeed. So the people have to see through all this and say the revolution has to start with us. Those are the 2 points I'm going to make for now, so I can give other people a chance to speak. Thank you very much. Thank you, Boma, for being brief and straight to the point. We have to own this movement. That is why I was telling people that we need not to be shocked when we see those tumbocrats in the name of MPs being paraded like goats on sale in a market on a market day in State House. We need to own this movement. Let them step aside so that wananchi, sisi wenye nchi ndio tuweze kuendeleza ujumbe wa kumng'oa huyu jamaa pale. Bwana Alex, umefikiwa? Yeah, unanisikia? Tunakusikiza kabisa. Yeah, hii siku ni siku ambayo hata sijui niseme nini. Hasira ambayo niko nayo inafanya hata sauti yangu imerudi chini. I don't know how long we are going to wait to stop this nonsense. Let me go straight to my submission. If there is one individual privy of how to handle a government effectively, and if we had to stop politics and technocrats who can put our country back to order for the rest of our lives, it is the man called Matiangi. And I think he was more effective than Uhuru Muigai Kenyatta. That is my opinion. It can be varied, but the man is not only articulate, but is the stickler to the law, but he also follows up. He's a man, when he starts to eat, he finishes his food. So on this intransigence, for me, it defies logic. And I think in the face of the world, the government has lost its credentials, especially on the face of Omogusi. This man is supposed to come to Kisii, and Osoro was rallying our people and telling us that, please, don't embarrass him. Please, don't embarrass him. So for the sake of unity, for the sake of everything, for the sake of supporting Osoro, we agreed. But we don't agree with our hearts. We agreed just because we just don't want to be seen as rebels for no reason. But I think now he has given us a reason to heckle him and even throw him out of our own town. We cannot allow such kind of nonsense to continue. If there is a person beyond Nyachai who truly helped Omogusi,
you saw even last results for education. There was one time he was a minister for education, and a school called Nyakemincha became number last. He was so embarrassed. He took a personal initiative, went to that school, rebuilt it, used his own money, and today that's one of the most performing schools in Nyamira. That is how effective that man is. The prolonged feud between Uhuru and Ruto is the one that is bringing all this. It is a vendetta. It is not about Matiangi. It's because he can't do nothing to Uhuru. Now he feels like he should do something just to feel good. This is a case of a feud between Uhuru and Ruto. And he has nothing to do with that. He was a minister, he was given duties, he took an oath to the president and to what? To the Republic of Kenya, not to Ruto. And he did exactly what he ought to have done in terms of security, ICT, in terms of education, wherever he was put, the man performed. And all of you know, whenever the man stands up to speak, he never speaks nonsense. He speaks like a Kenyan, but also he speaks like a person who loves this country. Unless swift and drastic action is taken against this man called Ruto, we are going to degenerate even more. The man has become a constitutional delinquent. He doesn't know what a constitution is. I can now deduce from the pot shots that hell has broken loose. We are not going back. And on this, we are going even to bankroll whatever it takes to stop this man. We were speaking, but now we are going a notch higher. You cannot just purport and go to somebody's house without even giving prior notice of what he has done, why you are ransacking him, and start taking him at night and try. I'm not sure if he has been arrested or Baba has put a stop the way he's put to Jimmy Wanjigi. That information is still not privy. But if he tries to arrest him, let him dare come to Kisii. Let him dare come to Kisii. Last time he did that, alirudi Nairobi na kiatu moja. He doesn't remember that. And that was South Mugirango. He does not remember that. Let him dare do that. We are going to mobilize our intellectuals and our soldiers, because we also have soldiers. What he doesn't know, we have soldiers, and I'm not going to name them here. And Moi feared our soldiers to a point that he gave us respect. What he is doing, he will regret. On this, if we find even Osoro supporting him, he can't step. The same way Miguna tried to step in, the same way Miguna tried to step in Kisumu and he was told, heck no. Peace will be end of us with the UDA. You cannot touch Matiangi. Touch anybody but not Matiangi. Let me give you an historicity of our people. And I'm not trying here to be a tribalist or a religious. We Seventh-day Adventists go to church from 8 a.m. to 8 p.m. We are so close-knitted to a point that when you touch us, you touch the heel of our souls. And right now, I am sure people like Maraga and high-leveled people like Machogu are telling Ruto you are doing wrong. And I know Ruto is not going to listen, but they are going to part ways. Machogu might resign, Maraga might resign, because you cannot touch Matiangi. That's a hot wire. There are people you can touch, there are people you cannot touch. Let me finish it there.
Thank you, Alex. Before I welcome Bernard aendelee aite msimamo, naona anainua mkono hapo, amejua ni wakati wake. You asked a question, Raila is there and this is what you've said. Dr. Matiangi is a former interior CS and civility demands that the illegitimate regime in place accords him due process and his rights. We will not allow the dark days of repression to return. We shall stand with him to the end. I am not leaving his home tonight until this matter is resolved. He can count on our support and solidarity as Azimio. Haramu haitalala, Kenya ni kubwa kushinda mtu yeyote mmoja. So that is what Raila has said. I think he is still there. And Azimio members are really, by the last time I checked, there are over 200 people are really going there. So for this, hata meza. Bwana Bernard, karibu useme mambo alafu utaendelea na msimamo. Well, glad to be here. It's a sad day in this country that the impunity of the people who are ill-hearted in terms of valuing the importance of this great country are the ones charged with the responsibility to lead the way. This is not coming as a surprise. It is only shocking in the sense that the Kenya Kwanza people are not taking any lesson. They think they want to teach everybody a lesson. And this could just be the trigger that will finish them. The Kenyan people need to rise up and realize that they are dealing with crooks. And the crooks are not relenting. They want to wreak havoc of this country. And to do so, they want to instill fear in everybody. So Matiangi is just one of the list of the people that they want to terrorize. But the really target is how to arrest Baba and the Azimio programs. They are shaken because of the rallies and they want to use anything possible to stop the rallies. They have tried to plan some violence activities within the rallies. It seems not to be working because the Azimio security team is on top of affairs. And so they are going for Matiangi to, one, like Nani said, divert attention, but two, they are testing waters. They are testing waters. What worst can happen if we did this and that? To Mr. Ruto and team, they must style up, because if they think they can drag this country back to the dark days of Moi and the police state, they are mistaken. We will arrest both the police, we will arrest both of them in terms of not letting our country go unconstitutional. We cannot afford that. So the mafia and their government, they must go. Kenyans, let's not play with this. This came as a small snake, now is growing with every passing day. It wants to swallow the entirety of this country. We can't sit back and watch it swallow our country, swallow our liberty, swallow our progress, swallow our dignity, and swallow our respect. These people don't care about anything because they have nothing to lose in terms of they don't love Kenya, they don't value Kenya, they don't see Kenya as an asset. They look at it as something to milk, get finished, and go. And so since they don't have a sense of value and a sense of responsibility to our country, we should keep them out of power. And so Wakenya wote mahala popote mlipo, wakati umefika wa kujisatiti. Okay, get angry. Get angry. If there is anything, get angry enough to act when you're called upon. We can't take this anymore. Let the country go back to the rule of law. The madness must stop, and it has to stop right away. Thank you. Thank you so much. Kenya Kwanza,
Wewe kama unaona watu hawakutendi vizuri kwenye hii channel, kuna channels mingi bana. I don't know why you have to come and spread your stress huku. Hii maisha ni ngumu kila mtu, na tumejua wale wamefanya maisha imekuwa ngumu, ndio maana Wakenya wote wanakasirika. And if you find yourself angry, then you know where to divert that anger. Join us on Friday at Machakos. Mavoko tutakuonyesha jinsi ya kutumia hiyo hasira kuondoa hawa wabeberu wa Afrika wenye wamebaki hapa Kenya. Msimamo. Msimamo. Tazama huku uendelee. Asante ndugu. Ndugu yangu hapo Bernard. Na dadangu hapa public participation. Karibuni, tumekuwa hapa mapema na bado tuko hapa. Ukweli ni kwamba imefika wakati, nafikiri jana nilitabiri vizuri tu, nikawaambia hapa tunachezeshwa akili na mtu mmoja tu, na hii akili iko nayo, sidhani kwamba inaweza kushinda Wakenya wote. Lengo tulizungumza hapa, na nikazungumza kabisa kwamba hakuna haja tena ya mikutano, haja ni vitendo. Wamkimbie baba, wanaokubali kununuliwa wao wanunuliwe, lakini Wakenya mamilioni hawawezi kununuliwa. Kwa hivyo hakuna haja tena ya kwenda mikutano mingi. Mkutano ni mmoja na jambo lizungumzwe. Baba aachane na wale wrong advisors ambao wanajifanya wamo na hawamo. Aite hata kesho, aite mkutano mkubwa na watu watajaa, na tufukuze huyu dhalimu nje ya hapa nchini. Huyu mimi namweka sawa tu na yule dikteta wa Uganda aliyokwenda kufia Uarabuni. Kwa hivyo mimi na uchungu zaidi kiasi kwamba mpaka nashindwa na kuzijenga hoja leo, kwa sababu hatutashuhudia hivi vitimbi. Leo ni Matiangi na kesho ni nani? So hii watu wameingia hapa, waliingia na malengo, na ndio maana tuwaone haya yote tunayoona, haswa tumeyashuhudia. Maana hapa hakuna mtu ambaye anajali mwananchi ni nani. Kile tunashuhudia hapa ni ulipizaji wa visasi. Kile tunashuhudia hapa ni kuonyeshana ubabe. Kile tunashuhudia hapa ni kitu hakijawahi kufanyika hii Kenya. Hata hizo enzi za Moi pia hatujashuhudia upuzi namna huu. Kwa hiyo mimi hata japo simu Kisii, lakini kwa yale ambao Matiang'i ameweza kuyasimamia na kutenda kazi zake, hawa ndo mawaziri vichwa. Na ndani ya moyo wangu ulikuwa napendekeza baada ya baba Matiang'i asimame ashikilie kiatu cha baba kutokana na utendaji wake kwa kazi. Huyu anafaa kuwa rais wa hii nchi, na uwezo anao, nguvu anayo, maoni anayo. Kwa hivyo nadhani hili kitu ashaingamua mapema kwamba ni nani aswa ameangalia, akaangalia nguvu ya ni nani Mkenya ambaye amebaki. Endapo tu Raila anaweza akasema wacha tu nisimame kutokana na uwezo wangu, nimetengeneza njia, ni nani anaweza muachia hii nchi? Na hakuna mwingine kama si Matiang'i. Maana hayumbi, hababaiki, hana tamaa, na yuko kwa ajili ya Mkenya na hacheki. Kwa hivyo kizingiti kikubwa katika macho ya Ruto, mmoja wapo ni Matiang'i, na anapendwa na Wakenya wote. Hakuna Mkenya asompenda Matiang'i.
Na hata mimi katika hii channel nilikuwa nitakuja kulizungumzia hili kwamba Matiangi anatosha kuwa rais wetu kuongoza hii taifa. Kwa hivyo hivi tunavishuhudia ni kama watu wanapima maji na unga. Wakenya hakuna cha kuvumilia hapa. Upuzi wa kuwa wa MPs wananunuliwa kama njugu. Leo tumeshuhudia 30 wakienda upande huo. Hiyo haimfaidishi mwananchi. Hiyo si sifa, bali ni kutinyamazisha. Na kauli mbiu ya Bwana Ruto kama nilivyozungumza jana ni kutunyamazisha kwa kila ambacho tunakiona kwamba kinaweza kututetea kama wananchi. Kwa hivyo akibaki baba peke yake akiwa hana supporters, lengo lake dogo na kwa akili yake ndogo huyu muongo na muuaji, basi. Kwa hiyo baba, mimi kile namuomba baba, na kama atashindwa wa Kenya tuchukue maamuzi, maana hii Kenya ni yetu. Kama baba atashindwa na kutoa jibu, wa Kenya tuamue liwalo na liwe. Maana mimi niliyazungumzia haya ndugu zangu hapa. Mbona huyu Ruto kakimbilia tayari judiciary mapema haya na nini? Huku ndani kuna nini? Mbona huyu mtu kakimbilia kununua wabunge, kuna nini? Na nikazungumza mwisho kabisa atakimbilia security, na security nyingine ni hawa polisi. Kwa hivyo alipatupa huo somo wake kome tena. Haya ndo matokeo tunayashuhudia. Kwa hivyo kakamata kila mahali, usemi ni wake. Sasa hivi haya wabunge wote kashawanunua wote. Kama huku kachukua 30 jana akachukua 9 kule, ni ya wangapi hao tukiwahesabu? Hawa watatufanyia kazi ama watakuwa ni sawa mzee? Kwa hivyo hatuna serikali hapa. Hapa tuna waharibifu wa nchi. Leo tunaambiwa hakuna hata shilingi. Sasa ukitambua hakuna hata shilingi, sisi wa Kenya wanyonge tufanye nini? Na ushuru wetu tunautozwa kila siku ya Mungu. Ushuru na kusanya. Hii pesa inaenda wapi? Ama ndio hizi ambazo zimenunuliwa hawa wabunge 30 wa leo na wale 9 wa jana na wale mawagavana wakati ule? Baba lazima afanye kitu. Baba lazima ajitokeze atuambie tufanye nini, wakafela to which Wakenya tufanye maamuzi. Hatutavurugwa na watu wachache hapa wanaona kwamba kile kinafanya Ruto hapa ni sawa, na wale wanaona wale wanaona kwamba Ruto anachokifanya ni sawa. Hebu wajiulize katika akili zao mara 3 zaidi. Hebu washine hizo taa. Mimi sitaki kuzungumza kwa giza hapa, nataka nizungumze wanione haswa. Unaona? So Kenyans, hapa tumeonyeshwa njia, tumemonyeshwa rangi halisi ya huyu bwana. Hakuna kingine hapa. What are we waiting for? Baba atupe maneno, atupe neno, si maneno. Hakuna haja tena mikutano mingi. Hakuna kwenda Mavoko, si kuna wapi. Aite mkutano mkubwa Nairobi, watu waende State House. Kama ni kupigana papigwane, kwani kuna nini tena kilichobaki? Sasa tuangalie vita vya Mkenya ambaye hakika naona nchi yake kidimia. Kama Mungu hatatupa nguvu ya kuondoa huu dhalimu, kwa sababu ni mambo ambayo tunashuhudia, si mambo ambayo ni ya kawaida. Kama Matiangi na makosa, wangempa summon, wangempa barua, wakamuita na heshima zake, kwa sababu hata kama na yote, lakini huyu anafaa, ana hadhi ya kiongozi. Si mtu wa kushikwa kama ambaye ni robbery, ama ni mtu mkora ambaye alikuwa ni most wanted na anatafuta kutoka tangia hapa. Kuona na kumvamia, hiyo inaleta picha gani? Kama na makosa kweli, wamuite, wamwandikie barua akajieleze. Ni washini hizo taa please. Akajieleze. How comes leo Ruto anamshika Matiangi kwa sababu ni ulipizaji wa visasi, na kuona labda pengine kwa kuingia madaraka sasa hivi yeye ndio kila kitu. Wakenya wenzangu, hili hatutalikubali, na mimi mwenyewe haswa, hata kama ni mnyonge kiasi gani, silikubali. Na nitapiga kelele bila haya, bila uoga. Kama ni kutafutwa, tutafutwa, ambao tunaonekana ni vichwa, wacha tupelekwe kokote kule. But ukweli lazima tupozungumzia.
Wakenya hapa hakuna serikali, hapa tuna wauaji, hapa tuna wauaji wa uchumi, hapa tuna wauaji wa kila nini. Tena kibaya zaidi, waliolengwa ni sisi wananchi wanyonge. Haya yote yanafanyika huko, yote ni kwa ajili ya sisi wananchi wanyonge tusipate sauti. Leo tu miezi mingapi haijaisha, hata nusu mwaka, hali ni hii. Je, baada ya miaka hiyo yote, ya miaka hiyo mitano yenye imebaki, 4 na nusu yenye imebaki huko mbele, tutashuhudia mangapi? Kenyans, let's wake up. Umefika wakati wa kushikana mkono wote. Wale wamenunuliwa, wale wabunge, waachane nao. Na kama wameenda na tiketi za ODM ama na Azimio, wale ambao wanahusika, chukueni hizo masertifikati zao, chukueni hizo vijikaratasi vyao, waacheni wabaki na Ruto wao. Sisi wa Kenya tusimame na tuifukuzie mbali hii serikali mbovu hii. Hii serikali ya hii haitufai. Mimi bena leo sina cha kuzungumza, maana ni uchungu mtupu nilionao. Ni vile uwezo sina, ni mnyonge kama nilivyo mnyonge huku, lakini na imani hakika sauti hii haitakwenda bure. Sauti hii lazima Mungu atakuja kuijibu one day. Kwa hivyo waachilie Matiangi, na tena watueleze kwa nini wamemshika, tuelewe Wakenya ni nini. Na zaidi ya yote tuhakikishe sasa hapa ndo tumepata sababu nzuri tu ambayo hakika inaelezeka mahali popote, hata kimataifa, kwamba huyu bwana hatumtaki, aondoke katika madaraka. That's all. Na si kwa mikutano tena, mambo na mikutano si twende wapi, baba achane nayo. Hawa watu wamejipanga katika hiyo mikutano, ataivuruga kivyo vyote vile. Leo wamekaa na wabunge wa Jubilee wa Central, kesho atakuwa na wa Eastern, kesho kutwa atakuja Coast. Hawa watu watarambwa wote. Sasa uniambie kama nachukua wabunge na tunatazama hivi wabunge wa Azimio ambao ndio tunaangalia kwamba tuna watu tunawategemea na watu washamezwa. Sasa tunaelekea wapi? Bado Wakenya wengine hapa wanafanya kwambia ati mkuke kwa nguruwe kwa binadamu. Huyu mtu angekuwa karibu na mimi, wallahi bilahi, hawa mimi huwa siweki. Nimechaka watu kama hawa huwa siweki kabisa karibu na macho yangu. Ati mkuke kwa nguruwe kwa binadamu mchoko, kwa sababu nini unafurahikia hapa? Tutampata wapi kiongozi kama Matiangi hapa? Hebu katika mawaziri waliochaguliwa katika hii serikali ya Venezuela, nipate tu mmoja wao mwenye hadhi ya Matiangi. Hata huyu wa soprano huyu mwenye kuvaa na unasema ni mwanajeshi, kipi cha maana? Bado watu wanakufa, wezi wa ng'ombe wanaiba mpaka leo, ukora umezidi. Sasa ni nani haswa waziri ambaye tunaweza mpigia mfano? Hata ule mvuria wetu mwenyewe kanyamazishwa, kanunuliwa, kapata mume, angojea mume amwambia fanya hili basi. Please, sitaki niende mbali, niwape wenzangu nafasi, lakini Wakenya ni waombe, ndugu zangu, hakuna kusubiri kwa mikutano tena. Baba kama ananisikia haswa, hatuna haja tena na mikutano, tuna haja na mkutano mmoja wa kwenda kutoa hii regime. Watake wasitake, lakini Wakenya tuendeni tena kwa wingi. Auwe watu 3,000, watu 5,000 waingie State House. Lakini tuashitumie ukomboa, hakuna ukombozi tu. Na huyu hata kubali kuachilia hivi. Kwa hivyo tuamue kufa gari. Malizia tupitishe wengine pia juu ya wakati. Mimi hata wacha nimalizie hapo kaka, maana leo sina usemi, maana ni uchungu mtupu kaka Jabai. Ni uchungu kabisa, hata si msemo wake. Najua ile hasira wa Kenya wako nao, sio wewe peke yako, but we still maintain our call and we tell Kenyans that it's the right time now that we stand for Kenya. We stand to be counted. And if you see Stone PK joining studio right now, it tells you how it feels outside there. It's hot outside there. And guys, I know we are going to do something. We need to act. Jinsi tu Alex ametuambia na kila mtu amesisitiza hivyo, ni wakati wa kukasirika. Na baada ya kukasirika, basi inafaa tuonyeshe kuwa tumekasirika. Kama sijakosea, public participation uliingia mbele ya wamama kibao.
wacha nikupe nafasi na wewe pia uweze kutoa hoja, alafu tuende kwa wamama kibao, tukiendelea hivyo hivyo na Stone PK. Shikilia tu hapo. Karibu public participation. Asanteni wanaazimio wenzangu. Na leo usonge karibu na microphone. Unani Tunakusikiza. Okay. Sawa sawa, karibu. Okay. Asante Bernard Chairman, leo Stone PK, Msimamo, Alex na wamama kibao. Sasa unajua, nimekumbuka wakati mmoja Bwana Uhuru alikuwa anasema siwezi achia serikali kwa waizi. Sasa saa hii ndio tumeanza kuona ama kuelewa sana hiyo statement. Ajili watu wenye tuna deal nao sio watu wa kawaida. Unaelewa? Unanipata? Hawa sio watu wa kawaida, hawa ni majambazi. Unaelewa? Na ndio maana alipokuwa akisema hivyo alikuwa anafikiria ukimpea jambazi all this power yenye unapeana, ukipea hiyo power yenye iko as the head of state, ukipea mtu kama huyu nafasi na vyenye sasa ile alikuwa deputy, unaona ile chaos yenye alikuwa ameleta, you can imagine ukimpea sasa the power. Na ninaamini Uhuru alikuwa na mpango, hakuwa na hiyo mpango ya kupeana, but kuna kitu yenye pengine ilimkujia akaona inaweza leta vita, kwa sababu supporters wengi wa hii group ya majambazi ni watu wenye wanaamini kwa vita, hawaamini yani demokrasia na hizo hizo mambo za kama demokrasia kama to obey the rule of law. They don't believe in those things at all. It's just kama ule jambazi mwenye anakupiga ngeta. Sasa ukienda umchukue umweke akue OCS ama akue OCP, you can imagine the kind of a situation. Alafu sasa utakuwa unapigwa ngeta, hata ukienda kwa police station unakupiga ngeta, then unaanza kucomplain, unarudi unasema sasa polisi ndio wafanye nini, lakini uliweka mtu mwenye unajua ni mtu muovu, mtu jambazi sugu, umemchukua umemweka hapo kama OCS ama OCP. What can you expect? Kwa sababu by the way, mimi hata sioni kitu ya kushtuka hapo. I was even expecting sooner than now. Ni vile tu baba anaweza kuwadhibiti. So sasa wameona wachana na baba, waingilie hawa watu wengine. Kuintimidate, because huwezi nieleza kwa nini lazima uende kwa nyumba ya mtu usiku. Kwani kama ako na kitu mbaya kwa nyumba, kama tafadhali when you join you mute your microphone until it is not. Endelea. Sasa nilikuwa nasema hivi, na hii mambo ya usiku ni mambo yenye inaendeleanga kwa watu wengi, hata sio tu kwa Matiangi, hata ukikuwa suspect ya tera sijui nini wanakuja usiku. Sasa mimi nashindwa, kwani mchana kitu yenye iko kwa nyumba itakuwa haionekani ama kwa nini usiku? Sasa this is a kind of intimidation, kuintimidate watu wa kuintimidate so that musikie uoga usonge nyuma. Sasa wametoka kununua watu, wamenunua wenye waliweza kununua kina Jalango, wamenunua watu wenye walikuwa waadhimio wamefanya hivyo, nao wanataka wale wenye bado wako faithful waingize baridi. Na mimi nimekwambia hii kitu haiwezi kushindwa. Venye tu Stone PK anashitaka akituambia hapa, haiwezi kushindwa kwa njia ya halali ama njia ya sheria, kwa sababu hawa sio watu wenye wanafuata sheria. Wangekuwa basi wanafuata sheria, hawangekuwa wanaenda kwa nyumba ya mtu mwenye alikuwa interior secretary usiku wa manane, wanakuja sasa na wameleta elite group. Unajua hii ni mambo yenye ninaonanga in Africa ati kama ile siku yenye Muguna alikuwa anatolewa arudi nini Canada. Unaona kikosi mzima inaletwa kwa nini hapo iko kwa JKIA, kikosi mzima ni lori
na ni mtu mmoja. Sasa unashindwa, unajua hata hawa armed forces ama hata hawa security people sasa mtu mmoja amekataa kupanda ndege, do you need a whole bus of nini lori mzima ukuje umwake? Unajua vitu zingine hata ni aibu. Sasa kwa Matiangi sasa watu wameenda huko, wamejaa huko, they are reaching almost 500 people, wako nje ya gate yake hapo wanamani. Surely. Na unajua, wacha nikwambia, hii ndio itakuwa mambo. In fact hawajaanza vizuri. Ile tu vituko tulikuwa tunapitia wakati ya Moi ndio tunangojea saa hii. I'm telling you, ni vile tu saa hizi waezi wa mtu saa hii, kwa sababu yenye mambo iko inachemka, inataka kuchemka sana, lakini wakishaingiza Wakenya baridi, wakishaingiza hiyo baridi ile yenye Moi alikuwa ametuingiza, sasa ndio wataanza sasa hata hiyo mauaji. Na ninakwambia hata maisha ya baba yenyewe iko kwa mashakani, kwa sababu hawa sio watu wanaweza fikiria mara mbili. Wakipata tu mtu mwenye ako karibu na baba mwenye anaweza mumaliza, wanalipa pesa yote amalizwe. So hawa ni majambazi, na hakuna njia ingine ya kudili na majambazi, hakuna njia ingine. Ile ya yala, ile tu ya kutupa mwili kwa yala, hiyo ndio njia ya kudili na jambazi. Kwa jambazi, ukichukua jambazi umpeleke sasa kwa police station, within the next 24 hours ashachukuliwa, ametoka bail. Ametoka kwa bail, ameenda sasa kuua wale watu wenye walikuwa wamemsaki. Haya, ameenda kuua hao. Akishikwa tena anatolewa tena na bail. At the end of the day, bora tu anaweza bribe, atatoka. Sasa anashinda akikuwa nuisance kwa community. So hata kama Matiangi, sikatai Matiangi walitupa watu yala, but that is the only way ya kudeal na jambazi in Kenya. Ajili the law of Kenya imeshindwa kudeal na criminal people. Constitution tena haipata, hakuna constitution yenye tunafuata. Ni constitution gani tunafuata? A public participation, maybe I just want maybe to correct you somewhere. Hiyo maneno ya Yala, I think Ruto knows it well. He knows the people who are thrown in River Yala and the person who did that. So kindly don't associate that one with Matiangi. Matiangi never did that. The person who've been telling us that the government was killing people and throwing in River Yala was the deputy president and the current president. And because he has got that information, he needs to come clear and tell us so and so was thrown in River Yala on this date and that date, and give us the people who threw them in River Yala. So hiyo maneno yote ya River Yala ni kama kutuambia watu walikuwa wanataka kukidnap Matiangi. So it is the same people. I'm sure if Matiangi or anybody did that, right now hii Kenya hatungekuwa unakalika. So we should not allow these frauds to keep on diverting our attention and playing with the minds of Kenya. We need to call them out and tell them that we are not fools. Wajinga waliisha Kenya. So don't associate Matiangi with your maneno ya Yala. That is Ruto's own creation. He was the deputy president. The person he was telling us that was killing innocent Kenyans in Nairobi is the current IG, Ome. So if this guy was killing people and the container was next to his office, why did he promote him? Watu sio wajinga bwana. You can proceed and wind up. Huh? Yes. Sasa unapata hiyo picha ya tuna deal na mtu mwenye ni jambazi. Let's just say muuaji, jambazi, kila kitu mbaya. Huyu ni mtu mwenye tunadili naye. Na sasa umeenda ukachukua mtu kama huyo muuaji, mporaji, mbakaji, jambazi sugu, mtu mwenye ameua watu wengi, mtu mwenye amechoma watu kwa kanisa, ndio huyo ukakuja ukamweka akiwa police commandant ama IG. Hata tuseme tu hivyo, utakalika. Utakalika hapo kweli? So na tena sasa ameenda ameingiza majambazi wenzake kila mahali. In fact, hakuna kitu mzuri kama kukua mtu mwenye ulipi ushuru, kukua mtu mwenye umefanya makosa yoyote, unaingizwa kwa serikali haraka sana. Hata niliona kuna mtu mwenye alikuwa kujenga building collapse, na sasa amepewa contract ya kujenga nyumba za serikali, hizi low cost units, ati amepewa na building yake, personal building, ilikuwa imeanguka juu ya kujengwa vibaya.
na substandard material, na sasa ndio huyu amepewa contract ya 20 billion kujenga low cost house. That's the kind of a government we are dealing. Unaweka KRA, unaweka watu wenye walipi ushuru. Thank you, public participant. I also say that today I want us to mind time. Watu wamejaa, wengine bado wanagonga mlango, ni venye hatuwezi kubali more than 10. Najua bado huko tuko na wewe hadi asubuhi, utatupatia hizo hoja zingine zimebaki. So let us move on, let us have some discussion on what is going on, and we can also propose the way forward so that we can reclaim our country. Edna anauliza swali muhimu sana. Wanataka kushika au kuua Matiangi usiku. Kwani mchana walikuwa wapi? Ama leo usiku ndio wamejua njia ya kuenda kwa Matiangi? Hatuwezi kubali kurudishwa nyuma mahali tulikuwa tumetoka. Wamama kibao, wacha nikupe dakika zako 3, 2 au 4, alafu tukaribishe Bwana Stone PK. Najua Stone PK akianza sasa hivi yeye huzungumza maneno yalivyo bila kuficha, bila kusugarcoat. So wacha nikupatie dakika zako, utupatie submission yako. Karibu. Thank you very much. Leo habari zenyu wenzangu, kila mtu naona kila mtu amekasirika. Nimekasirika sana leo. Na jana nilikuwa nimekasirika, sasa nimezidi leo. Lakini kuna kitu nataka kuambia wenzangu. Mimi I'm not shocked that these things are happening. Nimeshangazwa sana na vile Matiangi ameshikwa usiku, wamemvamia usiku, while kulikuwa na mchana wangeenda kwake. Na kama Matiangi kuna shida yote ama he has done anything wrong, wangemuita aende akaandikishe report anything from the police station. It's as simple as that. Kabla sijaendelea leo nataka kukuomba kidogo tu. This is out of the topic I think for today. Kuna kijana tuliongelea jana, mama fulani aliongea jana. Is it okay? Yeah, it's okay. It's okay. Yes. Kuna kijana tuliongelea jana maneno ya kijana aliyofanya mtihani na akapata 400 and na hiyo kijana nimelala kama I wanted actually to talk, but since nilikuwa naenda kazini singengojea sana. Niko nataka tuongea hata kama tunafanya hizi mambo zingine, tufikirie maneno hiyo kijana asiwe akarudie class ya 8, sababu sijui ana repeat kufanya nini kama kuna over 400. Sasa hiyo nitawaachia. Nirudi tena kwa mada ya leo. Hapo umejua mama kibao, utatuachia, lakini shida yenye ilikuwa ni huyo kijana. Umejua hatuwezi tukashughulika au tukahusisha watu kama hatuna habari zake. Like we need to know where this boy is, the contact person, then from that is when we can act. There are people who are really willing to see that boy go to school. So if you know that boy who scored 400 marks and above and wanted to repeat because they did not have school fees, you can give Bernard the information, the contact person, so that we will follow up from that and ensure that the boy is admitted. I think that was made clear. So anybody with the information can put it forward so that we can pick it from there and see that the boy goes to school. Thank you very much. I don't know, but anybody else can do that. Anybody, hata mimi nitaweza kutumana. Tutaweza kufanya sisi wote tusaidie huyo kijana. Haya, turudi hapa kwa hii serikali. Kitu muhimu sana ninataka kuambia wenzangu. Hii serikali imezidi serikali ya Moi. Why? Ruto alikuwa a good student wa Moi, na sasa ako a good student ya Museveni. Hizo zote mbili zikipatikana zikiwa pamoja, is gonna be even worse than Museveni, even worse than Idi Amin. Na ninataka kusema it is now or never. Ni lazima mambo nyingi zibadilishwe. Na mambo zibadilishwe, hata hizi mikutano mingi. Mimi naomba kama baba naweza fikia na mtu anaweza kumfikia baba, hii mikutano kitu ikatwa kidogo, sababu tukiendelea hivyo unajua Ruto is a schemer. Na tukiendelea kupanga mikutano, yeye anaendelea kupanga mambo zake. Sasa tulikuwa tumeenda vizuri, watu wanaenda kuwachukua wale watu.
I don't mind them going because hata wakienda wananchi wako na shida na wata, they will not go for them and they will not follow them. For one thing, wananchi wako na njaa, wananchi wamefinyiliwa, wananchi wanalipa matax, hao wananchi hawana kitu wanapata kwa hii serikali. Nimesikia I don't want to be quoted there, lakini nimesikia wakati waliingia walikuwa na imba vile walikuta nyumba ikiwa haina kitu, hata Rarat could not eat anything. They were running away because it was very empty. But nimesikia zile pesa walitumia walipoingia is billions of money, zile zilipelekwa kwa state house, sijui za kufanya nini, za kufanya zile na vice president akapatiwa zingine, sijui za kufanya nini, kupanga watu kupeleka, na pesa zinapatikana za kwenda kupeleka watu Mombasa, au wengine wanapelekwa sijui Turkana, wanaenda kupanda roa, lakini mwananchi wa kawaida anaendelea kuzoroteka. I am very shocked that is yesterday or the day before yesterday I heard that Kenya is sending food to Turkey. When Kenyans are dying of hunger, they are sending food to Turkey sababu kuna hiyo mporomo. Bado you have not fed your own people. Do not try to show yourself how good-hearted you are. You are remembering other people, or you are doing good to other people. And I'm not against doing good. I'm not against saving other people's life. But have you saved yours before you save other people? Wakati watu wanaingia ndege wanaambiwa, if there is any accident, if there is anything that happens and you are told, be ready. Kitu ya kwanza ni wewe mwenyewe uweke oxygen kwa mdomo wako kabla hujaweka kwa mtoto wako. Is your own son or daughter, leave her alone. First of all, save your life so that you can be able to save your children. Why is Ruto trying to think he can go to save others? He is not even saving his own people. Tumesikia vijana wengi wamejiua sababu kuna kijana alijiua pale sababu ya 100 I don't know 200 shillings, alienda kwa mzazi akawa he cannot afford, akaenda kaziua. For how long is this thing going to carry on like this? For how long are people going to wait until akuna watu ambao wanabaki? Ama people will be hungry until they are weak even to fight for themselves. Secondly, I want to tell you this. Kwa nini Ruto anaendelea kubuy people? He is buying people because he wanted to make the constitution weak. He wanted to bring all these people who, when he wanted to pass the constitution, can he be able to allow him? Ruto anatarajia kuulu Kenya for the next 30 years. Kwa hivyo akiwaleta hawa, hii constitution itaisha. Hii constitution itaisha. And I remember one person from Uganda came one time, I think about 2 months ago or 3 months ago. Akatuambia ukimalizia I'm also reminding you. Yes. Wa Kenya, we have to save our constitution before it is weak. It's too weak to save us. So we need to think what you can do very quickly. Na wa Kenya saa hizi lazima tuamuke. Ruto lazima atoke kwa kiti. Asante sana. Asante sana, lazima tuamuke. Hiyo ya kusema tunapeleka chakula Turkey, walisema na Kenya Kwanza has got some clueless ministers. In agriculture you gave somebody mwenye akibook room kwa hoteli, akitoka nje aende kwa choo, akirudi ajui room yake inakaa aje ni gani. In foreign affairs you gave somebody